Bienvenue à tous sur l'émission Koze sur la radiovision céleste et nous venons encore pour nous faire parler jeudi à son sujet qui est très important, c'est l'argent gris. Et l'argent gratuit va acheter caille pour rester. C'est pas n'importe capable acheter caille personnel au côté pour capable rester. Gen en pile cop de yo. Non, l'autre émission nous capable venir avec comme côté ou capable joindre peut-être pour l'autre bagaille, mais jodi à nous seulement voulons parler de comment que vous capable faire joindre l'argent pour down payment pour capable acheter un caille ou même qu'à penser à acheter un caille et qui parle comment que vous capable faire joindre down payment là. Welcome to Let's Talk. We are happy you are here again with us on the Radio Heavenly Vision. It is a pleasure to have you, and today we want to talk about free money. Not any type of free money. Free money to buy your primary house. So it's not free money for investment or free money to go do anything else, but we are talking about free money for down payment assistance to purchase your primary house. For those of you who would like to own a house, who want the white picket fence, the American dream, it is possible if you know where to look, how to look, and to align yourself, with the right organization to get some free money to help you to purchase a house. So let's get to it. Why are they giving out free money to help you buy a house? Well, one of the reasons is that the government wants to encourage home ownership. When a neighborhood has a lot of owners, it is more stable, there is less crime, there is a lot going on. So they are encouraging home ownership, and for that they are providing free money for people who qualified. But here is a word of caution. Free money takes time. I know I have a lot of clients that come to me and said, Luna, I need to buy a house. I need to move by next month, or I need to move by the end of the month, or in 2 months I need to be out of where I am. My lease is expiring. I do not want to renew it, so I need a place to go as soon as possible. Well, for these people, I do not even mention free money because the process to get these programs is lengthy. So because it takes time to get this program, if you are thinking about purchasing a house, let's say next year, it is not too early to start the process. If you are thinking, well, 6 months down the road, I have time, it is not too early to start the process, because a lot of this program you have to get qualified by your mortgage company, you have to find a house, do everything, and then when you are opening, that's when they start their process. So, and their process takes anywhere between 45 to 60 days, sometimes 3 months. That means you have to have time to allow yourself time to be able to not only qualify for that free money, but to be able to wait for the free money. And of course, you have to find a seller who is willing to wait. And right now, because there is not enough houses on the market, in the real estate market, it is hard to find somebody who would willingly wait 3 or 4 months for you to get approved for a program. So if you are looking for free money, know that free money takes time, and you need to allow yourself time to get that free money. Et ou même qui t'a vle, qui t'a dit, ou dit, oh, son bonne idée pour me faire l'argent gratis pour m'acheter cash, son bonne idée, comment pour me faire li, moi vle faut connaître que ça prend temps. Pour joindre l'argent gratis dans programme ça yo prend temps, et parce que yo prend temps, ou besoin bay tête ou temps côté ou capable appliquer pour yo,
et leur fin appliquer pour yo parce que leur appliquer yo travaille avec mortgage compagnie que ou prendre loan nan men là. Ça veut dire faut mortgage compagnie fin fait tout processus par yo ou fin joindre kay ou al sous contrat pour mortgage compagnie approuver then yo même le mortgage compagnie fin approuver c'est là ça yo même yo commencer avec mettre processus par yo en marche qui prend entre 45 à 60, gagner plus que 60 jours même. Ça veut dire, si vous prenez un programme, ça faut by tête ou temps, ça veut dire, si vous avez un mois pour sortir dans quelque côté, vous avez 2 mois ou pas gagner assez de temps pour aller un programme, ça moi, il y a un peu de monde qui vient qui dit Luna, liste moi fini mois prochain, mon besoin de caille, monde ça pas même parler de l'argent gratis parce que yo pas de temps pour capable faire ça yo besoin faire pour capable sortir dans là pour leur besoin sortir dans là. So premier bagage que besoin connaît dans l'argent que ça yo que y a bail qui gratis qui pour aider monde, c'est pas tout qui gratis mais n'a focus sur l'argent qui gratis jodi an. Puis fort dans programme ça yo prend temps et c'est tout un processus pour ou capable joindre l'argent. So that was the first word of caution is that it takes time. Secondly, it is a process and you have to provide the required documents. I can't tell you how many people do not qualify, not just for free money, but in everything in life. I have clients who come all the time, customers who come all the time applying for some type of help, and you send them a letter asking them for some documentations, could be bank statements or pay stubs or their lists, and they don't think that they have to provide that. They don't think it's any of your business. Listen, if you are looking for help or you are applying for any type of it might not be free money, but if you are going to apply for something, give them the required documents, because if you don't, you might otherwise be qualified for something, but they have to deny you because you did not give them the proper documents. So I encourage you to give the proper documents if you want to go through with the process. Anything, you might find it to be redundant. Why are you asking me for 2 years of bank statements and 6 months or 2 years of taxes and 6 months of bank statements? 1 month should be enough. Well, some program require 6 months of bank statements. Why? I don't know. That's their regulations. That's their rule. They make the rules. If you want the program, you comply with whatever they ask you. If not, then just leave it alone. Know that the more money they offer, the more generous the program, the stricter it would be. That means the more stringent, the more documentation that would be required. Be willing from the get-go to provide all type of documentation, and if they give you 10 days to provide something, do not take 2 months. Please do not take 2 months to give something they give you 30 days or 15 days to provide, because then that would just delay the process even more, or they might just deny you, not because you wouldn't qualify, but because you are not timely. When it comes to real estate and free money, time is of the essence. In every contract you would see that time is of the essence, so you cannot do whatever you want whenever you want it and hope for it to work. It does not work that way. So ou même k'ap chercher l'argent gratis qui dit m'pa l'appliquer pour programme ça yo m'aimer émission ça m'aimer tande que gen kob de gen un pile kob comme nous dit gen kob pour presque toute qualité bagage que ou capable joindre, mais c'est pour qu'on la voile là, et puis faut qu'on ait qui règlement jouet là. Non seulement la prend temps, faut bailler tête au temps pour commencer bien bonheur dans processus là, mais tout faut bailler toute documentation que vous demandez, parce que en pile monde yo demandé ça yo demandé 6 mois et banque pour porter statement yo vini. On dit oh pas besoin tout 6 mois, m'a bailler 1 mois, m'a bailler 2 mois. Ça yo demandé c'est lui besoin. Si vous pas bailler, yo gen droit pas approuver et demander. Ça veut dire depuis vous pral faire effort al derrière programme nan ouvre comme là, fait tout ça que demande pour faire, parce que si c'est pas ça, yo pas approuver
pour demande qu'on fait pour capable joindre comme là. And let's face it, gen un pile l'argent de mais l'argent difficile pour faire. Si vous capable joindre l'argent gratis que y a ba pour faire un bagay, prend temps que li mérite pour chercher document demandé pour bay moun yo ça que demandé. Pour qui ça que vous voulez faire, c'est parce que vous voulez pour plus moun gen kay, parce que vous réalisez que le moun gen kay, quartier a pi en sécurité, moun yo plus prend soin quartier a pi bien, yo pas quitter kay yo et délapider. So, c'est ça que fait le gouvernement les plus en peu l'organisation a aider moun pour yo capable acheter kay, parce que c'est ça que nous les rêve américain, tout le monde ta remen gen kay, gen toute qualité bagay qui gen dans pays a, so c'est rêve là que yo a aider moun pour capable accomplir. Now, qui différents types de assistance que yo bay pour moun capable acheter kay. Mais assistance ça yo que yo bay, c'est pour moun capable acheter kay, c'est pour moun que yo le first time home buyer. So, qui ça que yo le, c'est pas veut dire c'est pour première fois que yo acheter kay. Depuis dans 3 ans qui passent ou pas de gon kay sous nom, ça veut dire ou c'est un first time home buyer. Même si les autres gon kay 10 ans de ça, ou venir qu'on y a dans 3 dernières années ou pas de kay, ou retourner en back on first time home buyer. So c'est ça que le first time home buyer et programme ça que n'a parlé de yo, c'est spécialement pour moun k'ap acheter kay pour rete. C'est pas kay pour business, mais kay pour yo rete. So most of these programs we are going to talk about today, they are for first time home buyers. What is a first time home buyer, you ask? A first time home buyer is somebody who did not own a house in the last 3 years under their name. That means even if you had a house previously, let's say 10 years ago you had a house, you sold that house, and then for the last 3 years you did not own a house, you are a first time home buyer again. So most government program and non-profit organizations and banks, that's how they define first time home buyers. Could you find an organization that does not define it like that? Maybe. But for the vast majority of people, of organizations, that's how they describe a first-time home buyer. So these programs that we are talking about, that you can get free money, those are for first-time home buyers. Now there are different types of down payment assistance, and down payment is what you would need to put down on the house, and of course you would need money for closing costs. So when you're purchasing a house, you need down payment and you need closing costs to be able to make the transaction go through. We are again only talking about primary house, the house that you're going to live in. We're not talking about investor. There's a lot of different programs out there, so we are not talking about those. So nobody needs to say, well, you know, I can buy a house with no money, no this, no that, and not even get the mortgage under my name. Yes, I know about all these, but these are not what there's a lot of things investors can do, a lot of different, programs, a lot of different strategies we can apply. I've applied some of them, I've used some of them, but that is not the purpose of this episode. So down payment assistance, if you are looking for free money, the first place I would advise for you to look for free money would be at your bank, not in your saving or checking account. I mean your bank. Ask your banker, do they have a down payment assistance program? A lot of banks have that, and if your bank do not have that, well, I suggest you switch banks and find a bank that has that program where they can match you, and it's called a match savings program. What is a match saving program? A match saving program is a program that some banks have where they match whatever amount of money you put in that specific account for that purpose to buy a house. So let's say you got your income tax back and you said, well, for my income tax I'm putting $8,000 aside to buy the house.
if you have a bank that have a match savings program, if you put $8,000 in that account, the bank will match you by putting another $8,000 in the account. So if you put $5,000, they will put $5,000. They match you 100%. That is the best type of free money. It's money you did not have to work for. I mean, you had to work for your part, but the one that the bank is giving you, you did not have to work for it. And if you, I don't know if you realize, before you make $1, you probably, before you get to keep $1, you probably have to make maybe $1.30, $1.25, because by the time they take Social Security, Medicare, taxes, and all that, they take a good chunk of your money. So if you can save thousands and the bank give you the same amount that you put in that account, that is 100% match. Free money. That is a great deal. So if you can get it, that's the first place I would go look for free money, is find yourself a bank. Again, if your bank does not do that, go around where you live to see what bank does it and switch. Because if your bank is not giving you the benefits, find a bank that is giving you that benefit. Plain and simple. As a consumer, you should be loyal to whatever company is giving you the greatest benefit, not be loyal for no reason. So, nan sa que nous dit, qui premier côté que ou capable à chercher pour sou capable joindre l'argent gratis, c'est nan banko. Nan banko nous pas vle di aller nan checking account ou bien nan saving account pour aller chercher l'argent. Nous mine mande banque côté ou déposer l'argent là, est-ce que vous gagnez programme côté ou matcher l'argent que vous mettez si vous achetez cas, est-ce que vous gagnez programme qui pour aider moun qui pour down payment assistance pour moun qui acheter cas. Si vous gagnez comment programme ça marche, n'importe valeur l'argent mettez dans account ça spécifiquement pour acheter cas là, dans account pour acheter cas là, yo même yo mettez le tout. So si vous mettez $5,000, banque là mettez $5,000 tout dans account là pour qui vinn faut gagner 10,000. Si vous mettez $10,000, y a mettez $10,000 tout qui fait que vous vinn gagner 20,000 pour capable acheter cas là. Mais ça c'est pas l'argent pour faire quel autre bagage, li seulement là pour un seul bagage pour acheter cas. Ça c'est l'argent gratis que lié parce que c'est pas rien ou fait pour lui pour banque là baoul là ou mettez comme on account là banque là dit OK n'importe ça mettez là m'a mettez tout pour capable matcher. Si banque pour la pas gagner chercher pour online qui banque qui gagne et puis à l'ouvrir un account avec parce que l'argent gratis li gen en pile importance et si yo capable aider dans sens ça et banque côté gagne kounya li pas aider allons l'autre banque parce que si vous pas aider et l'argent là yo utiliser pour investir pour faire l'argent. So, si vous pas aider allez non banque cap aider pour capable joindre l'argent gratis ça si ou après l'acheter caille. Ça c'est pour seulement si ou après l'acheter caille. Gen l'autre programme, gen l'autre l'argent gratis ben pour match savings programme là c'est pour moun cap acheter caille que programme ça y est. So c'est premier côté ou ka garder pour si ou capable joindre l'argent gratis. Another source of free money is your state. Each state have different programs where they help people with free money to purchase a house. But then again, that is conditional upon your credit score and other regulations that they have. You would have to check with your state and of course with your lender. Not all lenders do states programs. So before you go with a lender, find out if they do, first time home buyer through the state or through the county, because not all of them do it. I'm guessing it's because they can charge less fees on those programs that some of them do not do it. But find out first if your lender or whoever you're thinking of going with, find out what kind of program they do offer before you go with them. You can go through the state to get the first time home buyer program. I know in my state they have the first time home buyer program where you can get up to 4%
toward your down payment or closing costs. Down payment and or closing costs, they can get you that money. If you're purchasing a house and you're getting a FHA mortgage, you can get that money. Now, after the state, you can also check with your county to see if they have any first-time homebuyer program. And these programs, you can actually combine them. It doesn't mean if you get the state, you cannot get the county program. You could get all of them. I mean, it's compounding money. That is good money. Good to know, because I had a client who wanted to purchase a house. And like I said, not all the regulations are the same. This client of mine, she said, Luna, I can get the first-time home buyer through the county. I said, okay, then let's go for it. But she also wanted to have it through the state, which she could. So what she did, she applied to get the money, free money from the state and free money from the county. Now, the state, with her credit score, she had good credit score, she could definitely qualify for it. But for the county, and for the state, you didn't have to put any money, any of your own money. But for the county, you had to put 3.5 of your own money. So they wanted you to have skin in the game in order for them to invest their money in the client. So she got 4% from the state, and then the county gave her $4,000 toward closing costs and $5,000 toward down payment. But she had her 3.5% down. Some people say, well, you know what, I have the 3.5% or 5% or whatever it is. I don't need that money. You know, it's not that I don't have, you know, the minimum amount. Money do not fight. People fight, but money don't. So if you can get more money to put down, that means your monthly payment is going to be less. Your you can even buy down your interest rate so that your interest rate could be less. If you can find free money, why wouldn't you take it? It's not that they're going to take it back. But like I said, some of those programs, they have conditions and you have to abide by the rules. There are also forgivable loans. So in the case of my clients that I was talking about earlier, one of the two amounts she got from the county, one was a forgivable loan. Actually, both were for forgivable loans. And forgivable loans, if they give you a period of time where if you do not move from the house, in her case, I think it was 5 years. If you remain in the house for 5 years, that the 4,000 and the 5,000 is what they just consider you never had it. They forgive that amount, so you don't have to pay it back. But let's say you purchase the house and the market, you know, get a boost, and you said, you know what, I can make some money, and you go next year, you turn around and sell the house. Well, you have to pay that money back, not the whole thing, because they give her a 5-year forgivable plan, meaning if you stayed in the house 1 year, you have to pay 4 years back. If you stayed 4 years, you have to pay 1 year back. But over the 5-year period, the amount was forgiven. She wasn't going to move anytime soon, so her whole you know, closing costs and down payment from the county was forgiven. With the state, she didn't have to pay anything back because there was no such a stipulation. It was not a forgivable loan, it was just a grant. So she received a grant from the state and forgivable loan from the county. And guess what? You might even look to see in your town if they have programs that help people with down payment assistance, because some towns do have their own program or a low income program, a housing program. So check everywhere, leave no stone unturned to find free money, especially if you need it. Take the time, make the effort, look for the free money. Deuxième côté, ou capable à chercher pour être capable joindre l'argent gratis, c'est dans state là. Dans state côté à chaque state a un programme par yo.
So c'est pas programme, c'est pas tout côté que qui est même programme, mais gardez dans state ou pour est-ce que state ou gagner first time home buyer programme pour capable appliquer pour lui parce que dans state côté là ou ka jeune jusqu'à 4%. So, si vous achetez un caille pour $100,000, ou ka jeune jusqu'à $4,000. Si vous achetez pour $200,000, $8,000. Pour capable aider ou avec down payment ou bien closing cost. Ça va veut dire pas gain cob ou bien doit gagner cob parce que ou besoin cob ni pour down payment ni pour closing cost. Si vous achetez un caille, let's say vous achetez un caille pour $100,000, nous prenons parce que son un numéro qui facile que lié, puis faut caille qu'on n'y a pas dans prix ça du tout. Yo plus longtemps. But on nous prend $100,000. Let's say ou acheter un caille pour $100,000 et que yo dit OK pour pipi tu ka mettre et pour déposit pour pipi tu capable mettre c'est 3.5%. Ça veut dire pour mettre down on a besoin $3,500. Mais qu'on y a besoin closing cost. Qui ça closing cost là et qui ça l'inclut? Closing cost là il inclut taxe, il inclut assurance, il inclut title compagnie qui a fait recherche sur Kaila, la fait recherche sur vous, la fait recherche sur moun qui vend Kaila pour make sure que pas dans quelle dette qui peut copier qui attaché à Kaila pour capable assurer Kaila et puis ça dépend de côté Kaila ou qu'a besoin on surveille tout ça fait partie de closing cost et puis tout banque va pour mortgage là nan men lan mortgage compagnie va pour mortgage là nan men lan yo même tout yo chargé ou fi pa yo pour capable bon mortgage là tout ça yo rentré dans closing cost là ça veut dire juste parce que gain down payment pas veut dire que gain closing cost là ou besoin tous les deux si comme gain pas assez ou bien même quand comme gain ta suffit si vous capable joindre l'autre comme vous mettez sur lui prendre si vous capable joindre prendre pour quelle raison même si tu as dit ouais assez comme pas besoin ou capable acheter intérieur ou capable payer pour descendre intérieur là intérieur que y a et mortgage là avec lui ça veut dire ou capable mortgage là venir intérieur à venir moins et puis ou capable payer ou capable point pour intérieur à venir moins ça veut dire paiement par mois à venir moins tout ou capable payer et pour surveiller ou payer pour toute l'autre bagaille que ou a besoin dans closing cost là. Non, vous devez même acheter comment on dit ça? Home warranty, c'est une protection que vous achetez pour Kaila. Surtout si vous avez quelques bagages dans Kaila qui sont anciens, vous êtes capable de mettre ça dans closing cost ou côté vous achetez home warranty et puis qui couvre toutes les mesures bagages qui dans Kaila, et boiler, water heater qui couvre toute appliance dans Kaila. Ça veut dire si on t'a dit bon gain et m'pa ça va faire tout comme ça gain l'autre bagage que capable mettre qui pour faire partie de closing cost là pour utiliser tout l'argent ça but on capable toujours mettre plus comme down tout temps mettre plus comme down c'est tout temps et paiement par mois à venir moins on capable chercher dans state ou pour qui programme gagner pour moun capable acheter caille pour first time home buyer et puis tout on capable garder pour est-ce que 40 côté ya gagner programme juste parce que vous appliquez pour programme qui dans state là pas dire que vous pas appliquer pour programme qui dans 40 en tout de l'argent pas goumé deux monde ka goumé mais de l'argent pas goumé si vous ka joindre tous les deux prend tous les deux si vous approuvez pour les et dans chaque state yo gagne programme par yo chaque county yo gagne programme par yo te gagne un client qui te besoin qui te veut prendre comme là parce que il te gagne 3.5% pour le mettre pour compte lui mais il était besoin il te voulait mettre plus comme down so lui aller il prend 4% que state la tabac là et puis il appliquer tout dans 40 côté nous côté de acheter là qui fait que il te bali $4,000 pour closing cost et $5,000 pour down payment ça veut dire pour state là il pas demander pour dans quel cob mais pour 40 ans, il te demandé de faire gagner 3.5% de code balle même absolument poche que la mettre dans la transaction pour les qualifier pour être capable de l'argent. So, state là lui-même, il était juste balle grant qui était 4% et puis 40 ans lui-même, ça a été balé à relais a Forgivable Loan. Qui ça veut dire c'est un loan que vous avez son prêt que vous faites mais si vous êtes 5 ans là et chaque côté on période de temps qui différent mais si vous êtes 5 ans dans cas là yo pardonner l'homme ça li pas on non encore yo juste fait cadeau
So c'est ça fait relé on loan qui capable on prêt qui capable pardonner, mais ça c'est si ou rete dans cas là pour voir le temps que Dieu pour été là. Et c'est que lui-même li pas pral sorti dans cas là, li te prendre comme ça et puis li rete dans cas là après 5 ans comme ça, li pas doué encore. Ou capable et garder pour être capable de joindre bail comme ça et leur fin garder dans county pour être capable de joindre l'argent gratis ou capable garder dans town côté lié relé township là relé meilleur relé pour connaître est-ce que yo gagné en ken et programme côté yo capable aider avec assistance pour acheter caille et puis tout mandé est-ce que pas gagner quelques caille qui gagne parce que gagne de leur gagne caille que mettez dans loterie to me I really don't know how that works. Par contre comment loterie a marché pour caille même des clients que m't'appelle de chercher caille qui pas qualifié pour ça, il a besoin qui joue caille dans loterie dans tirage au sort. So gagner quelques côté gagner quelques programmes côté ou capable jouer caille là côté définitivement plus bon marché longtemps et côté yo travaille avec vous pour faut qualifier pour joindre caille là. Ou capable demander tout dans township là on capable les maire là pour connaître est-ce que yo gen programme ça si on pas demander est-ce que on qui côté ou capable pour joindre you can call your housing department too your county housing department and find out what program do they have that would help you because sometimes they have lottery houses that they put in a lottery, everybody will apply for it, they draw the names, and these people get to keep those houses. It's very low interest. Some of these programs are no interest at all, and you get a house that you could maybe otherwise not be able to afford. So call your mayor, call the housing department, find out what program do they have for down payment assistance, and also what program do they have for, what houses do they have that you could qualify for in the township. They have those programs sometimes. Not very common, but it doesn't hurt to ask. So ask to see if you could qualify for one of these programs. I know one of my clients got a house that was built for them by Habitat for Humanity. So you might want to Google them and see what branch is closest to you and find out how their program works, because these people, my clients, they built that house for them. Of course, it was long because they wanted to purchase a house. I could have gotten them a house in 45 days. It took them a whole year to wait for the house. But guess what? They have a mortgage on the house, interest free. Habitat for Humanity is not charging them any interest. So, I mean, when you consider that you have to pay interest for 30, most loans or like regular loans, 30 years or 15 years, and they charge you a whole lot of interest, if you have to wait a whole year to get a house interest free, it is worth the wait. It is worth it in gold. So, check with them and see if you have the time, if you can wait, if you are patient, if you are flexible. Check them out and see if you can maybe find a house through them as well. Like we said, you can get forgivable loans. It's loans that get forgiven over a period of time if you remain in the house for the amount of times that they tell you. Some companies tell you 3 years, some 5 years, but you have to find out what are the requirements and the rules for these programs that are available where you are living. Also, there are loans that are deferred payment loans. They are the forgivable loans. They are at 0% interest too. You don't pay any interest. You don't pay any payment on those loans. They are considered loans because they said if you leave the house, because I guess investors used to qualify buy the house with this program and then turn around and sell it. So because they do not want investors to get these programs, they said you have to stay in the house either 3 or 5 years. But you do not pay that loan. So it's considered a second loan. As long as you stayed in the house for the amount of time they said, it's wiped out. So you never have to make a payment
I want to make that clear. There is no interest on that loan and there is no payment on that loan either. So the forgivable loans, you don't pay interest and you don't make a payment on it. And if you stay in the house for the amount of time they tell you, it's free. It's just like you never had that loan, but you got the money. So it turns into a grant after the time frame, because you never had to pay a payment back and you never had to pay interest on it. So it turns into, a grant. That's why they call it forgivable loans. But they also have deferred payment loans. Those are also at 0% interest. And the difference between the forgivable loans and the deferred payment loans is that both, you do not pay on them, you don't pay interest, and you don't pay on the principal either. But for the deferred payment loans, if you sell the house, you have to pay that money back. If you refinance, you have to pay that money back. As long as that loan that you have, that loan is getting closed out, you have to pay that money back. So they never charge you. So let's say it's a house, you say, oh, this is my house, that's where I'm going to stay, I'm going to live there forever until I die. You never have to pay that money back. But if you sell the house, you have to pay that money back. So they call it deferred payment loans. You do not make a payment on it as long as you remain in the house. And it's also a 0% interest. It is a great deal, because you get that money and you don't have to pay anything on it until it's really in your best interest to sell the house or something. Gen on lot program, talè nou te dou ou genyen ou jwen prêt qui capable pardonner. Gen on lot prêt que really deferred payment loans. Li même c'est on prêt que lié, yo pas pardonner ou pas payer 50 sur lui. Même gens avec prêt que yo capable pardonner, tous les deux ou pas payer par mois sur lui, ou pas payer intérêt sur lui. So, ça que vous capable pardonner depuis ici de 3 ans, bien 5 ans, après le ça fin rivé, vous juste effacé le voyez papier ba ou dit que ou pas doué nous encore. Ça veut dire ou pas jamais payer pour lui par mois, ni ou pas jamais charger intérêt pour lui. L'autre programme que les même Deferred, ça veut dire yo voyez paiement à la fin, lui même tout ou pas payer intérêt pour lui, ni ou pas payer par mois pour lui. Seule différence qui gagne, c'est que lui-même, n'importe le wap vendre kay la. Yo pas bon en période de temps pour rester dans kay la. Si on te fait 5 ans dans kay la et pour dire wap vendre kay la, l'argent ça yo te ba ouan, faut payer back. Si on fait 10 ans, on fait 15 ans, il doesn't matter qui va le temps on fait dans kay la, le wap vendre kay la ou bien refinance, ou obligé payer comme ça back. C'est lui-même qui really deferred payment loans. But lui-même tout, lui considérer l'argent gratis parce que ou pas payer pour joindre et ou pas jamais payer pour lui tout ton rete dans kay la. So c'est ça que fait nous mettre lui dans parmi l'argent gratis. Et comme nous t'a dit tout à l'heure tout, ou capable chercher pour est-ce que ou capable joindre quelques programmes qui prend en pile temps. Te gen un client qui t'a cherché qualité dit aider le joindre kay pour l'acheter, nous dit OK, même te conseiller lui parce que il était appliqué avec Habitat for Humanity. Ou capable ouais compagnie ça ou capable aller online pour regarder pour ouais sous site pour regarder pour ouais qui ça que vous demandez comme qui ça que vous demandez qui règle comment programme dans marché. Li prend temps parce que moun ça yote vle et acheter kala dans 45 jours, yo aller dans programme ça, li prend 1 an parce que ça que moun ça yo fait c'est pas donc qui était déjà là, yo gete yo gete ça qui vient available bien yo gete yo dit OK mais qui ça yo qu'on a choisi si côté yo gen on pas remel qu'on a ou retendre pour leur gen l'autre côté yo même yo te patrimoine côté te premier là leur vinn l'autre côté yo dit OK mais qui côté yo bâti kala pour yo mais il prend 1 an pour yo joindre kala mais attendez ça m'abdou il prend 1 an pour yo joindre kala pour bâti kala pour yo. Et parce que c'est moun qui volontiers qui viennent qui bâti kay la, c'est pas moun yo paye pour ça, c'est et puis ou même tout ça que faut faire, yo fait ou même tout al bay et 400 heures dedans pour aider bâti kay pas on l'autre monde. C'est comme ça yo fait c'est moun aider moun qui sont grands, qui sont programmes qui vraiment bon parce que le yo bon kay ça ou pas payer intérêt sur mortgage là.
ça veut dire ou joindre ou prêter comme là pour acheter kay là, mais si c'est pour 30 ans que lié, ou pas payer aucun intérêt pour tout 30 ans. Ça veut dire ça a aider ou économiser en pile l'argent. So gen temps ou capable d'entendre et ou capable suivre règle que ou ba ou définitivement vle al garder pour sur site Habitat for Humanity pour est-ce que vous gagnez bureau qui tout près ou est-ce que vous gagnez en ken peut-être dans chair qui tout près ou bien vous gagnez caille qui tout près côté ou capable appliquer pour programme parce que vous doit pas gagner leur l'appliquer pour lui pas gagner qui tout près mais et au fur et à mesure que y a bien l'autre côté qui ouvre, il y a fait connaître parce que chacun a bien côté qui ouvre, il y a fait connaître et puis ou même décider est-ce que vous voulez côté ça gagnant ou bien est-ce que vous rester tant toujours. Amen. Sous cas on a côté pour 30 ans ou quand on va payer intérêt sur lui pour mortgage compagnie ou pas payer intérêt, li son gros bagage parce que ka fin payer la PV. Juste pour m'avoir une idée de comment on va save. Son premier mortgage que moi te prends $52 aller pour comme que m'a payé dans principal. Ça veut dire comme maman l'argent même $52 dans comme m'a payé pour moi aller dans maman comme là pour payer. Tandis que pour intérêt c'est 500 et quelques dollars, 569 ou bien 500 whatever ça qui allait pour intérêt. Ça veut dire si on capable à $500 ça intérêt chaque mois ta mettre non on 40 côté ou investir côté ou mettre pour retirement ou bien mettre le 40 ou investir by the time 30 ans ça arrive ou bien 25 ans ça arrive ou gagner plusieurs millions de dollars qui là qui chita dans 40 pour vous. C'est juste pour bon idée si on capable joindre on bagaille comme ça prends ça prends temps pour capable appliquer pour lui parce que regular mortgage ou payer n'importe 3 fois la valeur que vous achetez là. Si vous achetez là pour $100,000, si vous prenez 30 ans pour payer, il vient au moins $250 à $300,000. Ça veut dire pour valeur intérieure payer sur lui, il faut payer là n'importe 2 à 3 fois la valeur. Si vous pas obligé de payer intérêt, parce que je viens de programme ça, c'est après, longtemps après, je fin acheter quand je viens de programme ça. Si je viens de programme ça, je prêté temps pour moi, chita, pour moi, temps programme. Mais il n'est pas là pour les qui gagne l'autre caille, c'est pour les qui n'ont pas de caille qui a aidé à faire ça, qui a aidé à acheter caille et puis il n'y a pas chargé d'intérêt sur lui. C'est un bon programme que vous êtes capable de garder tout pour est-ce que vous êtes capable de joindre dans le programme ça. Comme nous disons, gardez pour la banque est-ce que banque gagne un programme côté vous capable aider vous êtes capable de matcher comme que vous mettez à. Si vous mettez 500, vous mettez 500. Vous mettez, et puis, ce n'est pas un seul coup. Vous dites, on va 5 000 ou même 10 000. En pile la banque, si vous mettez 500, si vous dites, vous mettez $500 chaque mois, chaque on mettez 500, vous mettez 500 tout. Chaque on mettez 200, n'importe valeur ou capable de mettre, chaque on mettez, vous mettez tout. Ou capable de dire, ah bon, je vais acheter car ou bien pas parce que peut-être $100 je vais mettre de côté, $200 je vais mettre de côté. Si c'est $100 que mettez par mois, mettez-le. Parce que $100 par mois, il faut $1,200 pour l'année. Si c'est $1,200 sur mon ou te mettez de côté pour l'année, banque en bon $1,200, ça fait $2,400. Et les gens ou pas acheter dans 1 an, mais peut-être dans 2-3 ans ou capable acheter. Ça veut dire qu'il pas obligé qu'à faire ça ou faire à Kounia. Si vous pas qu'à faire Kounia, bail tête ou un petit temps. Bail tête ou 2-3 ans, mais depuis comme là on côté la grandi, la privé quand même. Nous toujours dit plutôt nous miser dans route nous porter bonne nouvelle, ça c'est un côté que si on pas aller vite, plutôt miser dans route. Mais on porte bonne nouvelle. Et nous avons l'autre épisode côté n'a pas ou différence qui gagne entre le ou louer et le acheter qui avantage qui gagne dans acheter caille. Parce que puis nous dit ah moi même pas besoin caille dans pays, pas besoin 10, pas besoin date. L'aime fin montrer qui avantage qui gagne dans le c'est acheter ou acheter caille ou vle acheter un caille.
Mais en attendant que nous pouvons faire émission ça qui montre la différence là, nous voulons faire connaître que gagner cob qui dehors que ou capable joindre et ou même qui t'est passé dans l'armée. Ou n'a pas besoin cob pour mettre pour down payment. Pour quelle raison? Parce que VA loan et loan qui fait pour vétéran yo lui-même ou capable pas mettre ou pas besoin corps pour mettre down parce que yo paye yo bon 100% loan. Soit pas chez là pour $100,000, il y a plutôt $100,000. Ou pas besoin corps pour mettre pour down payment, mais ou still besoin corps pour closing cost. Il y a des gens qui disent oh moi même son vétéran pas besoin corps et pour m'acheter caille. Well yeah, ou still besoin corps pour acheter caille parce que unless qu'on a un programme spécial, yo pas pral payer closing cost là pour y a payer caille là pour mais ou still besoin pour payer quoi pour payer pour un mortgage company, faut payer fee, faut payer pour title search, faut payer pour survey, faut payer pour différents bagages comme ça, faut payer pour deed la recorder, faut payer transfer fee, dans pile bagages qui rentre que nous pas nécessairement connaît parce que leur arrivé dans closing yo juste dossier là so pas connaît qui ça tout bagay but il y a pile bagay si pour un avocat ça fait partie de closing cost ça veut dire ou gagne en pile ou a besoin comme quand même si ou a acheter ton caille et comme nous disons et si ou sont vétérans ou capable acheter caille là sans pas besoin down payment ou seulement besoin closing cost ou capable still alder l'argent gratis ça yo pour aider avec closing cost. Si vous achetez un caille qui est qualifié pour USDA et pour connaître si un caille qui est intéressé là-dedans qualifié pour USDA, allez sur le website pour garder mettre adresse là pour est-ce que qualifié ou bien les gens qui a bon loan pour connaître est-ce que vous fait USDA loan et puis est-ce que caille là dans local que est qualifié parce que USDA l'aller par location. C'est pas tout caille qui qualifié là-dedans. Les mêmes tout ou pas besoin l'argent pour mettre down pour capable acheter caille là parce que y a ba ou 100% dans valeur que ou acheter caille là. So gardez pour voir qui yes dans programme ça que ou capable appliquer pour lui. If you are a veteran, you do not need down payment because you know you would get 100% financing. VA, it's for veterans, it's loan for veterans, it's a veteran program, and as a thank you for the services that you render to the country, they give you 100% financing to purchase a house. So you do not need money for down payment, but you still need money for closing costs. And your closing costs include a lot of things. I know my daughter every time I refinance a property, she said, "Mommy, what do we have to pay closing costs for?" Because I bring the kids into you know what we are doing as investors, and she said, "Well, you're not buying a house. I understand when you're buying a house, you pay closing costs, but you're not buying a house. Why do you pay closing costs?" Well, whether you're buying a house or refinancing, there are closing costs associated with the transaction. The closing costs include, if you have an attorney, that would go in your closing costs. The title company that run the search on the property to make sure that there is no lien on the property because they are going to insure the property and you do want to have title insurance. Please do not buy a house and skip that step because if there is any lien, anything that you didn't catch, people can come and claim the house back or sue you for the money that is owed on the property. So your title search, so they do the title company do title search on the property to make sure there is no lien on the property, no liens, no judgment against the property. They do the title search on the seller to make sure the seller doesn't have any outstanding judgments and collections and stuff like that, because all that would have to be paid at closing from the proceeds of the sale. And they also run the title search on you to make sure that you do not have any of such thing, because those would have to be paid as well, so that the house is clear, the title is clear, and there is no encumbrances attached to it. So that is part of your closing cost. Your survey is part of your closing cost. The fees that you pay to the mortgage company for giving your mortgage
all these are part of your closing costs. The taxes that were already either paid that you have to pay back, or taxes that are coming due, you have to pay as part of your closing cost. So all these things, in your insurance, homeowner insurance, if you're buying a house, make sure you have homeowner insurance. There are things that you cannot afford not to have. Regardless of how expensive it is, you cannot afford not to have those things. So all these are part of your closing costs. Even if you go with a VA loan where it's 100% financing, so you don't need a down payment, you still need closing costs. You can go after these programs to find free money for the closing costs. You could also apply for a USDA loan. USDA is 100% financing as well. You do not have to have money for a down payment, but you still need money for closing costs. For USDA, you can go on the website and see, because it goes by location. The house needs to be in the location that USDA approved. So you have to go and find out if the property you're interested in qualifies for USDA, and then you can get 100% financing on that as well. And they sometimes have programs where they would not only give you 100% financing, but will help you with closing costs as well. So check into those things, because they are free, free money, or 100% financing, or 0% loans. Listen, 0% loan is free money. If you don't have to pay it, if it's a forgivable loan, that means over the life of the loan, if you meet the requirement, you never have to pay it back. It's still free money. Even though it's called a loan, it's still free money. So you can, apply for the VA if you're a veteran. You can do it with the USDA as well, and they have a lot of money. I mean, the housing, the HUD have, well, not just HUD, but with organizations, they have over $140 billion available to help, to assist people with housing, to assist them with purchasing a house and different other things, because there is help out there also for repairs for investors and stuff like that. You just have to do the research, know where to look, and make yourself eligible for those type of allocated in the US for grants and loans, forgivable loans, deferred payment loans that are available to purchase homes. So get out there and go get some free money. If you don't ask for it, you won't get it. If you do not apply for it, you will not get for it. You do not provide the proper documents, you will not get it. So if you decide to go after free money, make sure you go the whole ride and do everything that is necessary for you to get that free money, because it is out there. It is for people who qualified, and the income guideline, it's some of them are very strict, very the income is not really high, but you would be surprised. Some of these programs, you can go up to, you can buy a house up to 500,000, 600,000, 7, depends on where you are located, depends on what the income and the purchase price would be. So you have to do the research for your state, your county, your municipality, and see what are the guidelines. And if you are, they have also down payment assistance to the DPA that provides up to $10,000 to first-time home buyers for down payment assistance and closing costs. So if you are in New Jersey, you might want to look into the DPA, the down payment assistance program, that you could get up to $10,000 for that. But imagine that you can get up to $10,000 for that, and then you can get up to 4% from the state. Depends on what county you are. You can get thousands of dollars of free money. When you compile all that, that could give you tens of
thousands of dollars to help you purchase a house. So if your credit is messed up, start working on your credit and then go get those grants, because they are giving you money. They want to make sure that you know how to manage money. So some of those programs you have to take a class for it, homeownership class, because they want to make sure that you buy the house, you get to keep it. They don't want you to lose the house. So if your credit is bad, you will not qualify for these programs. The state program, the county program, they all have, I know for the FHA right now is $640. If you are under that, that doesn't mean you cannot buy a house. You can definitely purchase a house. You just cannot qualify for these free monies. Well, I don't know about the bank. If banks have a credit requirement, well, I'm pretty sure they would have one too, because if you're getting the loan from them, they definitely have a credit score requirement. So if your credit is not that good, first thing you need to do is to work on your credit, and then you can start applying. Once your credit reach the minimum that they ask, then you can start applying for this program. And like I said, if you apply for it and you're not planning on moving until 6 months down the road, it's okay, because some of them take time, and especially now with COVID, where everything that used to take a month or two now is taking 3 to 4 months. So that means you have to give yourself time. You have to give them time. You might be calling every single day and nobody pick up the phone. I know some townships where nobody pick up the phone whatsoever. You have to mail them whatever the information is. When not all of them work every day. They work I used to work 1 week on, 1 week off at the office. So if they coming every other week, if you send it in the week that they didn't get to it yet, it's going to be at least 2 weeks before they even look at it and to tell you what you are missing. So give yourself time and be persistent. If you apply and you didn't hear anything, keep calling. Keep leaving messages. If you have an email address, email them. I mean, do everything you can to get that free money, because if you are like me and you have a 9 to 5, it takes time and it takes energy, effort for you to wake up every morning to go to work, and a lot of you are making minimum wage. Listen, if you can get thousands of dollars or tens of thousands of dollars in free money, I know people who make less than $30,000 a year. If you can get free money, let's say you can get $15,000-$20,000 of free money, that is almost a year of salary for some people. Get it. It can never be too much. Ou même qui dit que ou ta remè recevoir, ou ta remè joindre l'argent. Premier bagage ou besoin faire c'est checker crédit. Parce que tout programme ça yo gon minimum score que demandé pour crédit ou pour capable approuver pour programme ça. Ça pas veut dire si économia pour FHA loan c'est 640. Ça pas veut dire si ou 620 pas ka joindre loan. Ou capable still joindre loan, mais ou pas capable qualifier pour programme ça qui gratis qui demande faut gain au moins 640. Ça veut dire si crédit ou pas bon, et ça fait nous dire prends ensemble. Si on dit que tu as un bon crédit ou pas bon, il y en a pour n'importe un pour réparer crédit. Dans temps ça, ou de chercher un banque qui a un programme ça et on commence à mettre quoi de côté pendant on va ranger crédit et puis pour capable bailler tête tout le temps, et puis pendant on bailler tête tout le temps pour ranger crédit, on va mettre l'argent de côté et puis commencer à appliquer pour l'argent qui est gratis. Fais ça, rendre tête au service ça, parce que l'argent ça est capable joindre des milliers de dollars pour ou capable gagner de banque qui me connaît une banque gagne yo capable jusqu'à $10,000 pour capable pour down payment pour acheter là, et jusqu'à $7,000 pour closing cost. Ça veut dire si vous regardez bien, yo capable si vous avez tout ou qualifié pour tout comme pour maximum yo là, banque là seulement capable $17,000. Vous capable imaginer
ou jwen 17 000 $. Si wap travay minimum wage, dans pile monde qui vient appliquer pour aide, côté que ma travail là, côté moun yo a vraiment fait anti comme que yo fait et par année, vini peut-être 20 000 $, 25 000 $. Si on va faire de 17 000 $, de monde qui fait 20 000 $ par année, ça veut dire presque tout an année moun nan travail. Listen, si deux programmes ça yo bay tête tout le temps, ranger crédit ou faire tout ça que vous capable faire. So par contre comment pour ranger crédit ou relé pour nous faire un épisode comment pour ranger crédit ou qui capable aider ou bien ou ranger crédit ou pour compte ou bien ou payer un monde ou bien une compagnie pour ranger crédit. Nous avons pile service que nous offrons. Si vous avez besoin de service ça vous fait nous connaît. Mais nous voulons bonne information côté ou même au cap information ça et puis ou le faire pour tête. Si vous capable faire pour tête comment allez faire. Si vous pas capable faire pour tête relez nous et puis n'a dit combien nous charger pour nous faire service que vous besoin pour nous faire pour 609 933 74 96, c'est numéro en ça, 609 933 74 96, c'est numéro côté ou capable joindre nous pour capable poser plus de questions, bien sûr gagner l'autre service que ou besoin. If like I said, you need to start working on your credit if your credit is not good. If it's not good, work on it and give you time. It might take a year, depends on what you have on your credit. Or if you do not have any credit at all, you might need to, for the regular lender, you might need to build credit. It's all possible, and it doesn't take long if you don't have credit or if you have bad credit to fix your credit if you know what you're doing. We will do another session on how to fix your credit. And give you information where you can take that and fix it yourself. But if you don't want to do that, if you want somebody to do it for you, you want a company to do it for you, just give me a call at 609-933-7496. 609-933-7496, and I'll be more than happy to help you. Of course, I charge a fee to do the work. If I'm giving you the information to do it yourself, if you do not want to do it, you don't want to be bothered, you said, I don't know which way to go, how to start, you want somebody else to do it for you, I have no problem, I can do it for you for a fee. So you can give me a call, or of course you can also go on lunagentil.com and then reach me from there. You can go on my YouTube platform and reach out or send me a friend request on Facebook. Let me know where you're listening from. Let me know what information was you find to be important. Let me know what it is that you would like for us to cover. Something else that you might be interested in hearing more from. And so let me know. Get engaged, and please share the link, share the information, share the video. You can go, if you're on my YouTube, share it with as many people as you know, because you never know who needs the information. A lot of people are trying to do things on their own without the proper information. So when you share that information, you never know who you might help without them telling you, because you know how we struggle on our own. We want to make the world see that we made it, we got it covered, and while we are struggling. So share the information with everybody you know and ask them to do the same, because we never know who that information can be useful to. Partager information ou même cap garder partager, parce que nous pas aimer partager le n'a fait on bagage nous pas vle moun qu'on a fait nous, surtout nous même haïtiens, nous toujours pas aimer moun qu'on a fait nous. Ça veut dire un moun qui doit essayer acheter ton calal pas connaît du tout côté le droit jeune comme là, ou voyez information ça bali, voyez vidéo à bali, voyez et share l'écran avec lui côté moun ka joine information, et tout monde voyez le bail mande yo pour partager là on l'autre monde, parce que nous pas connait qui monde qui besoin information, et moi même avant nous pas connait ça, nous pas connait.
Ça veut dire, on ne va pas même venir côté pour le demander parce que le pas connaît ces informations. Il n'est pas même connaître ces bail qui existe que lié. So, toute information que je donne sur plateforme ça, que c'est sur Radio Vision Céleste que vous attendez nous, que c'est sur Facebook, que c'est sur YouTube, nous demandons partager information avec l'autre monde, tout l'autre monde que vous connaissez. Et nous avons plusieurs autres émissions que nous avons fait et pour capable aider ou même qui veulent ranger crédit ou même qui t'as voulu acheter un caille ou même qui n'a ou des mois que vous pas payer caillou qui n'a foreclosure n'a fait pretty sure n'a fait 2 ou 3 émissions comment pour capable éviter perdre du caillou parce que nous pas croire que n'a pas couvrir non seule émission. N'a pas essayé, mais si nous pas qu'à finir non seule émission, chaque lundi et chaque mercredi à partir de 6h, nous sur Radio Vision Céleste ou capable de monter pour quelle information que nous partagé, qui ça que nous venons chita causer avec vous. Parce que c'est ça seulement nous venons faire. Nous juste venons causer. Nous disons, on fait causer. Est-ce que tu es comme ça? Sortez qu'on est, soit on ne pas couvrir là-dedans que vous même qu'on information qui est capable utile. Allez sur Facebook là ou bien allez sur YouTube là, voyez information ça pour moi. Pour quelle raison? Parce que pour me capable partager avec l'autre monde ou l'autre fois. Et nous toujours à essayer d'apprendre, nous toujours à chercher information pour nous barreaux, chercher information pour tête pas nous parce que tout ce qu'on joindre pour capable utiliser c'est là pour voir nous sortir c'est dans information que nous joignons que nous utilisons c'est là que pour voir nous sortir et nous espérer que vous apprendre quelque chose et je dis en 2 épisodes ça et nous contents que tu es avec nous et si sont l'autre que vous sont l'autre monde qui partage li avec vous c'est pas live courrier partager les styles aller sur et Facebook nous voyons request ban nous Luna gentil ou bien aller sur YouTube channel et cliquer subscribe tout le link et cliquer sur cette cloche là pour capable recevoir toute l'autre vidéo que nous voyons et puis non seulement cliquer sur lui mais et cliquez tout pour capable recevoir toute l'autre vidéo que nous voyons. Partagez la avec le monde. Nous espérons que ou va pas apprendre. Nous espérons que et ça que nous voulons faire que ou va recevoir. Et comme nous disons, n'importe commentaire que vous avez gagné, n'importe ça que vous avez de parler plus de lui-même, faites-nous connaître. Nous remercions, nous voulons bien pour vous, nous voulons aider à avancer. Dans le pays ici, des gens pour nous avancer, nous voulons aider à avancer pendant que nous-mêmes n'avons pas avancé. Que bon Dieu bénisse, que Seigneur garde et protège et until next time jusqu'à la dernière l'autre fois que nous avons rencontré que Seigneur lui-même les garde. Please share the link, share the video if you are not watching live. If somebody send this video to you, we ask that you go on my YouTube channel, subscribe, click on the notification bell so you can receive all the other videos that we will be putting out there. Share the information with somebody else. We hope that this information was helpful to you or you know somebody else that it might help. You might know people that but you just don't know that it would be helpful to them. Still send it to them because you never know who needs the information. And of course, if you can go send your friend request on Facebook, go on the YouTube and subscribe. If you are listening to us on Radio Heavenly Vision, keep doing it every Wednesday and every Monday at 6. We will be on the station. And until next time, may God bless you, may God keep you, may